জাতি উপজাতি হে আমার সম্মাত্রী সবাই মিলি গরিব সোনুর আসাম আসাম হামরা প্রাণের প্রাণ Assam, the surreal gateway to northeast India. The land of eternal blue hills, deep dense forests and endless grasslands. And in the heart of this mystical land lies one of the biggest marvels of nature, Kaziranga. A UNESCO World Heritage Site, Kaziranga is no less than a fascinating empire of flora and fauna. Kaziranga has a unique place in the human civilization, I would say, because this is one place where you find one of the last probably parks on this earth, where you have 5 big animals living together. You have the rhino, you have the elephant, you have the buffalo, you have the sambar, the deer, and you have the tiger. And like every kingdom, Kaziranga too has a king. The Great Indian One-Horned Rhinoceros, more commonly known to the locals as Gor. পৃথিৱীৰ জনসাধাৰণ বা সকলো লোক ইয়ালৈ আহে এইকাৰণে আহে কাজিৰঙাক ভাল পায় আৰু কাজিৰঙাত বিশেষকৈ এশিঙীয়া গঁড় আছে আৰু এশিঙীয়া গঁড়টো তাকলৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু সেই গঁড়ৰ কাৰণে কাজিৰঙা বিখ্যাত আৰু এই গঁড়ৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ আন্তৰিকতা আছে আৰু সেই গঁড়ৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো বেয়া ভাৱ নাই all the people whether they work for the government non-government even villages they feel there's a proud factor that we are the owner of 2000 plus rhinos. Rhino means to me when I was a director it was an absolute my child. As a whole in the state there's a pride centering around the rhino because it's a state symbol and it's everywhere. If you look at the state owned bus, there's a rhino there. If you look at every second product in Assam is named after the rhino. Whether it's sheets, whether it's a food, whether it's a sports item, whether it's a hotel, whether it's a restaurant, everything has a rhino there. So that's the kind of pride that's attached to every person's heart in this part of the state. It is said that pride always has a fall. Being the pride of Assam has brought a lot of unwanted attention to the Indian rhino, that of poachers and wildlife traders. In the last decade, Kaziranga, which is home to 75% of the world population of the Indian rhino, lost more than 60 individuals of this endangered species to poaching, bringing their number down to just 2,000. Rhino is a million years old animal, and the day the rhino was born, probably evolved, it was combined with the issue of poaching, because rhino horn is believed
it has not been proved to have aphrodisiac activities and many magical activities. So many people will like to possess a rhino horn for different uses. And that apart, in the China or the Middle East, the rhino horn grinded to powder is used as a base for all their medicinal system. Rhino will be poached. Whatever the number is, rhino will be killed because it is a game between the poachers and us. And if you go to the price of a piece of horn, if it is a 1 or 1.5 kg horn, it fetches 50 to 60 lakhs of rupees in the market. What theories people are proposing, you cannot stop people, proposing their own theories. But if you come to reality, people think, if you put rhino horns in your ring, you are safe. You will not be killed. Okay, if that was true, the rhino should have been alive. Rhinos are carrying the whole horn. In spite of that, they are being threatened. Rhinos have a tendency of straying out. It's a herbivore. Any herbivores, even cattle, they stray out. Even if domestic cattle is fine, it's said that grass is always greener on the other side of the fence. So the rhinos also have a tendency of moving out, looking for fresh grounds. So that way it becomes very, very vulnerable. Number two, cannot fence. It's not a zoo. You cannot fence the entire national park. You have a river flowing through it. And it's not a small river, it's a Brahmaputra there. So, and you have Myanmar on the east, very close by. And Myanmar, it has a lot of criminal activities. It's a drug base. It's a base. It's a passage for all kinds of contraband things happen between India and Southeast Asia, even including China. Kaziranga kioi target hoi porise je gor hotta korar karone ba poachingor karone eta ideal place hisabe Kaziranga kio chinakto kora hoise etu jodi ami বিশ্লেষণ কৰি চাও তেতিয়া দেখিম যে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ আছে এখন ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেট আছে আৰু হে কাৰণে Kaziranga এই যেটো ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেট আছে তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ডিমান্ড আছে ৰাইনৰ আৰু ডিমান্ড যেতিয়া মাৰ্কেটত আছে তেতিয়া ডেফিনেটলি সাপ্লাই প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তে কাৰণে যিখিনি ইন্টাৰনেশনাল ৰেকেট জড়িত হৈ আছে ইন্টাৰনেশনাল স্মাগলাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে Kaziranga ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অন্যতম টাৰ্গেট ডিমাপুৰৰ লগত আমাৰ বোকাখাত মাই হোম টাউন এই টাউনখনৰ এটা যোগাযোগ আছে খুব সহজ যোগাযোগ আছে আৰু বোকাখাতৰ লগতে লাগি আছে Kaziranga ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ফলত Kaziranga লগত ডিমাপুৰৰ এটা খুব সহজ ৰিলেশন আছে খুব সহজতে এটা ট্ৰান্সপৰ্টেশন হয় ডিমাপুৰলৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণে ডিমাপুৰত থাকি পেলাই এই স্মাগলাৰখিনিয়ে কন্ট্ৰোল কৰি আছে Kaziranga পোচিং The periphery of Kaziranga is scattered with many small villages which are literally pressed against the boundary of the park. This puts the resident villagers in constant peril from stray rhinos, which are known to attack them and destroy their fields. This classic man-animal conflict, coupled with a severe lack of infrastructure and their desperation to make a quick buck, leads them to help the poachers from Nagaland enter and exit the park, taking a very big risk for a very small price. আৰু ইয়াত বিশেষ সমস্যা আছে আমাৰ কোনো কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই চৰকাৰে এতিয়াও কাৰেণ্ট দিয়া নাই আৰু বিশেষকৈ ৰাস্তা পদূলিবিলাক নাই যে যোনফালে যাওক আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি আপুনি শৃংখলাবদ্ধতা নাপাব আৰু শৃংখলাবদ্ধতা ইয়াত কোনো শিক্ষানুষ্ঠানো নাই সেইবিলাকে আমাৰ সমস্যা আৰু ইয়াত আমাৰ মেডিকেল যেটো আমাৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানে আমাৰ ইয়াত কোনো মানে আকৰগোজ হিচাপে লোৱা কিবা অনুষ্ঠান নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো আমাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠান নাই আমি সুদূৰ কহৰালৈ যাব লাগে কহৰাত গৈ পেলাই আমাৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত আমাৰ চিকিৎসা কৰা হয় বা বোকাখাত যাব লাগে বা অন্য জেগালৈ কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা কোনো চিকিৎসা ব্যৱস্থা নাই সেইখিনি আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ কষ্ট হয় আৰু চৰকাৰীভাৱে আমাৰ যিখিনি ইয়াত সহায় সহযোগ কৰে সেইখিনি আমাৰ যথেষ্ট নহয় যে তেওঁলোকে পইচা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই সুবিধাটোৱে এই চুৰাং চিকাৰী সকলে গ্ৰহণ কৰি আহিছে ডিমাপুৰত যিখিনি ৰেকেট বহি আছে যিখিনি স্মাগলাৰ বহি আছে তেওঁলোকে হিউজ পৰিমাণৰ পইচা লৈ পেলাই Kaziranga আহে আৰু Kaziranga তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক অফাৰ দিয়ে
যে তোমালোকক আমি ইমান পইচা দি দিছো তোমালোকে এই পইচাখিনি লোৱা প্ৰথমতে হয়তো গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে নলয় যে কাজিৰঙাৰ অহিত কাজিৰঙাৰ ধ্বংসৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিব নোৱাৰে কিন্তু সম এক্সটেন্ট তেওঁলোকে ল'বলৈ বাধ্য হৈ যায় দুই এজন মানুহে তাৰ মাজত পইচাটো একসেপ্ট কৰি লয় তেওঁলোকৰ অফাৰটো একসেপ্ট কৰি লয় ওয়ান্স দে একসেপ্ট দ্য অফাৰ তাৰ পিছতে তাহাঁতি এই স্মাগলাৰবিলাকৰ গোটেই গ্ৰিপৰ ভিতৰত আহি যায় আৰু তাৰ বিনিময়ত এই যিটো পইচা ল'লে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা ৰাইনো হৰ্ণ স্মাগলাৰক দিব লাগে এই সুবিধাটোৱে লৈ আছে So this poverty everywhere in this country, including in and around Kaziranga. So poverty is one reason which motivates people or which pushes people to such a situation where a young boy in a village could do anything for 50 rupees or 100 rupees. So in this case, he's least bothered whether rhino is poached or not, because at his level of poverty, at his level of ignorance, at his level of literacy and education, the best thing he would do is to grab that 50 rupee note that he gets to help a person. The process of poaching is carefully planned and brutally executed. The poachers from Dimapur are led into the park by a villager, usually very early in the morning or in the dead of the night. The team thus consists of the shooter, the carrier and the guide. To get a clear shot, they agitate the rhino so that it charges towards them. Once the rhino is shot, the carrier hacks off its horn and the guide helps the poachers escape, leaving the rhino to breathe its last. In Kaziranga National Park, from management point of view, we have divided entire park, for intensive management into 5 ranges. 5 ranges, starting from Eastern Range, then Kaziranga Range, Western Range, then Burapar Range on the northern side, which looks after mainly the 6th addition area to Kaziranga National Park. There is a northern range, declared. So there are 4 ranges. In altogether, there are 152 anti-poaching camps, which is a very high number in any of the protected areas in the country. In last year, 10 poachers died in different encounters inside the park, in the hands of our patrolling staff. Then 14 poachers, dreaded poachers, were caught and they were forwarded. The last year, recovery of arms and ammunition was also very good. About 19 numbers of handmade, strong, powerful guns we recovered from the possession of poachers. Then 7 numbers of 303 rifle we have recovered from the possession of poachers, and quite a big numbers of ammunitions. Then the silencer, improvised silencer pipes which are used by poachers, those were recovered. Rhino poaching in Kaziranga is not a recent development. Since as early as 1960s, the rhinos of Kaziranga have been the victims of the illogical demand for their horns. On paper, the Forest Department's efforts to protect the rhinos seem to be perfect, but the ground reality looks a little different. কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সেইখিনি পচিঙকে কনচিডাৰ কৰে যিখিনি 430 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ ভিতৰত সংগঠিত হৈছে যিখিনি আউটসাইড দ্য কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক দে আৰ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য ষ্টেটিষ্টিক্স অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এটো এটা কনফিউজন আছে এই বাহিৰত যদি এটা গড় হত্যা হয় এই তথ্যটো এই ডাটাটো কোড ইনক্লুড হ'ব যেনেকে আৰ্মছ বাহিৰত ৰিকভাৰ হলে তেওঁলোকে ইয়াত তথ্যটো দেখুৱায় যে আমি এটা আৰ্মছ ৰিকভাৰ কৰিছো বা এজন পোচাৰ আমি এটা ধৰিছো ঠিক তেনেকে কৰি যিখিনি ষ্টে ৰাইনো আছে যিখিনি ৰাইনো বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে এই ৰাইনোখিনি যদি তাত বাহিৰত হত্যা হৈছে তেতিয়ালে সেই ডাটাটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ভিতৰত আহিলে এই কনফিউজনটো নাথাকিব Kaziranga, or for that matter Assam, doesn't have any institute or any particular point or place where you do any kind of research on propagating or increasing the number of or multiplying the number of rhinos. You do not have a biological research center here. You do not have any training module, any training institute, any training facility in this country where you specialize only on conserving rhinos. The Forest Department employs a mere 500 forest guards to man the 300 square miles of parkland. Stationed in isolated watchtowers scattered across the park, the lone forest guards sometimes spend months at duty away from their families. If you look at the officers and the people there who work in Kaziranga, they are dedicated. They are like army jawans there, and they have very antique pieces of weapons with them. They do not have a proper radio network with them.
They live in under subhuman conditions. They starve at times. They cannot use a lamp. They cannot use electricity in their anti-poaching camps. Despite that, they work. আমি মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধাখিনি পাইছোঁ যিখিনি পাইছোঁ আমাৰতো 24 ঘণ্টা ডিউটি গতিকে আমাৰ কথা হ'ল কি মানে 24 ঘণ্টা ডিউটি আমাৰ হয়তো দৰমহাটো অলপ বেছি হ'লে ভাল হয় ৰাতিপুৱাটো আমি 3টা বজাতে উঠিব লাগে উঠি পেলাই জংগলত এনেকৈ চিকাৰী অহা যিবিলাক আমাৰ সন্দেহজনক জেগা থাকে তাত আমি এম্বুছ কৰি থাকোঁ ষ্টাফটো আমাৰ কম হৈছে বিশেষকৈ ষ্টাফটো আমাৰ সৰহকৈ হ'লে মানে আমি গ্ৰুপ বাই গ্ৰুপ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আমাৰ কৰ্মচাৰী বেছি হয় তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু ঘনকৈ বেছি হৈ গ'লে তেতিয়া আমাৰ পঢ়া কাৰ্যটো বেছি ভাল হয় সমস্যা চলে পেলাইতো 12টা এটা ৰাতি দিন কোনো কথা নাই বোকা পানীৰ কোনো কথা নাই The real test of the forest guard's dedication is not the lack of proper equipment, nor is it the constant battle against loneliness. It is when the forest guards, simply doing their duty, are mauled to death by aggressive mother rhinos. প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াত কাজিৰঙাত এনজিঅ'ৰ হৈছে বহুতো ষ্টাফ আৰু মৰিছেও দুই এজন মানে প্ৰতি বছৰে এজন দুজনকৈ হ'লেও মৰি যায় ইয়াতে ডেড হৈ যায় তো তথাপিতো আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনিয়ে ইয়াত কোনো বেআইনী কাম তেনেকৈ নকৰে ধৰক প্ৰায়ে মানে আমি জীৱ জন্তুখিনি বচাবৰ কাৰণে মানে দিনে ৰাতিয়ে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে The forest guard is the backbone of conservation, the key to the survival of the rhino. Having understood this simple truth, the Government of Assam has brought about landmark changes in wildlife laws, starting a new promising chapter in the rhino conservation story. The amendment of the Wildlife Protection Act 1972. Our state state government proposed amendment. Now the punishment category, the penal provision, it has been enhanced in case of repeaters of forest wildlife offences, wildlife crimes, up to life imprisonment. So in that way, it has strengthened the act and rules, and thereby it has empowered further the officials working for protection of wildlife in the state. Assam is the only state which has a law where, like that controversial Armed Forces Special Powers Act, under which the armed forces, even Havildar in the armed forces, can shoot down a person if he has the slightest doubt that he can attack me. He's a dangerous person. In Kaziranga, in Assam, any forest officer or any forest employee, up to the casual person who holds a gun, a home guard who's been given a gun inside Kaziranga, they have the power under the law that to shoot down a person without asking a question, and he can go scot-free on that. The court cannot pull him up for any human rights violation. Poverty is the mother of all crime. So long as the villagers of Kaziranga stay trapped in the clutches of poverty, the poachers can and will manipulate them. However, all hope is not lost. আমি ভাবোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই যিখিনি জনসাধাৰণ তেওঁলোকক যদি আমি ইকনমিকেলি অকণমান চাউণ্ড দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এটা অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড দিব পৰা যায় তেতিয়া এই সমস্যাটো কমি যাব কিন্তু এতিয়াও আহিছে এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ চৰকাৰৰ বহুত আঁচনি এই বিভিন্ন গাঁওবিলাকত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ স্কিমেই কওক বা অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টেল স্কিমবিলাকেই হওক বা কাজিৰঙা পাৰ্ক অথৰিটিয়ে যিবিলাক ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটি গঠন কৰিছে এইবিলাকৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ব্যৱস্থাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে স্বাৱলম্বী হৈছে The days will be over when he can pay 50 rupees or 100 rupees to a local boy and get some kind of information, some kind of feedback, some kind of support to poach a rhino. When you look at Kaziranga, you find that there are certain individuals who feel that they were born for Kaziranga. Look at this gentleman called D.D. Boro. He never grew up in a Kaziranga, in a rhino area. He grew up somewhere beyond Guwahati, in the west of Guwahati, in a village there. But then when he was selected for his service as a ranger, as a forester, when he landed up there, he found that this was the place he was born for. That is what he felt. And there have been times when he had forgotten about his family, about his wife, his children, because he was so much engrossed in this whole activity of saving the rhino. I have satisfied in my job.
Because our life is very short period, so within short period we got opportunity to provide service in the national park to protect some endangered species. Those are also created by the God, having equal right. So my ambition, there was an ambition, I had an ambition also that if once I would have stopped poaching, I would have thought that I had given proper service to the nature. আৰু তেতিয়া মই এই পোচাৰকেইজনৰ লগত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ যে এই পিষ্টলটো তোমালোকে কিয় আনিছা তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে পিষ্টলটোৱে আমি সেই মানুহখিনিক মাৰিবলৈ আহিছোঁ যিখিনিয়ে এণ্টি পচিঙৰ কাম কৰি আছে গতিকে তেনেকুৱা এভিডেন্স আমাৰ হাতত আছে গতিকে তেওঁলোকে এই পিষ্টলটোৱে গড় মাৰিবলৈ অনা নাই কাৰণ এটা পিষ্টল দি গড় মাৰিব নোৱাৰে গতিকে এণ্টি পচিং এক্টিভিটিজত যিখিনি মানুহ জড়িত আছে তেওঁলোকক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে পোচাৰ তেওঁলোক ইকুইপড তেওঁলোকে পিষ্টল পৰ্যন্ত আনিছে গতিকে মইতো ফ্ৰীলি ঘূৰি ফুৰো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ থ্ৰেট আহিব পাৰে কেতিয়াবা মোৰ কাৰণে হেতু অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু হে বুলিয়ে যে কাম নকৰিম তাৰ কোনো কথা নাই Here we live in an age where everybody can contribute towards saving the rhino, not only saving, towards loving the rhino. It can be elevated to a level of a national pride, and for that matter I think there can be a national ambassador who can speak about the rhino, about Kaziranga, and these can become part of the school curriculum. That's very, very important, because at the school level when a child learns about these kind of things that we have in India, I think that these will register a kind of pride in their hearts, in their minds for their entire life.